फॅक्ट्रेशन काय ना तेमी आतां म्हणलां की अशी बाबा कितें आज तेमी बॅन केला म्हणून फाल्यां समज रस्त्याचेर तुमी हें करत कित्याक बॅन केला बी म्हणून क्वेश्चन रेज करीत पूण तेमी आमच्या लागीं ते बरोवन घेतला आमी तशें केन्ना आमी केला Don't have any link to the PFI. Suddenly they called us and told, no, we are taking preventive measures. It's just a suspicion. Preventive measures they are taking. That there is a linkage with the PFI. Just because there was a suspicion, they held my parties here. और आगे 5-6 पुलिस आगे मुझे अरेस्ट किए, बोलने के चलो सामने बुलाया। हम आकर के पूछे तो मालूम पड़ा कि आज कुछ PFI को बैन किया गया है। तो उसके थ्रू उन लोगों ने हमसे इंक्वायरी की कि आप PFI को जॉइंट हैं, आप मेंबर हैं, जो भी। हमने क्लियरली बता दिया कि हम कोई PFI से जॉइंट नहीं है, हम कोई PFI के मेंबर भी नहीं है। Then gazette has been published by the Ministry of Home Affairs regarding the PFI activities or the antisocial elements or the spread of the various activities which are illegally being done by them. In that connection only, this is being as a preventive measure. The police are doing all these inquiries. No linkage as such. I have found anything.